my god, y'all. Yo, I'm gonna die with this roll. งานพี่เลี้ยงให้เด็กกับโป For a brat. For real. ให้ลองน้องไม่ใช่เหรอเสือก Yeah, they really don't have a good relationship. This is scary. Y'all, he doesn't know what to do. Him smiling, y'all. 当做我毕生志。现在仍是。Right, so it is 8 o'clock in the morning now for me. For the next day, after this came out. So this will be out probably either tonight or tomorrow morning. I don't really know which because we don't really know, but obviously I'll be watching Sweet Tooth today as well, so I'm hopefully going to get this done before I even have lunch, edited and stuff, but we'll have to see. Obviously I haven't screen recorded yet, so I'll have to screen record after I've watched this, so hopefully that won't take long. So this will be my actual reaction to this should be finished by about 9:30 or something, I don't know, because I think it's about 8:30 now. So it should be about 9:30, which means it'll be about 10:30 when I've finished screen recording, so hopefully it'll only take about not even half an hour to edit everything together. That should be fine. But yeah, so it should be most likely it'll be out tomorrow though. We'll have to see, but obviously you'll know because you'll be seeing this. Now let's just go. อาจารย์สวัสดีครับ นะก่อน It's very interesting because they don't seem to get a lot of views every single คลา time ส I วัน end ก่อ up นที่ watching เธอ this ขาด channel. ไป They don't นะ seem to have อาจารย์ many ที่จับคู่ views ทำคลิป actually รายงานข่าว on here, but แล้วเพื่อนในเซตของเธอเขาก็จับกันครบหมดแล้ว I have only just woken up, so my voice is kind of แบบนี้ผมต้องทำคน adjusting เดียวนะ right ครับ now, so I'm not เป gonna ล่า be pretty loud. พอดี but วันนั้นน่ะก็มีอีกคนที่เขาก็ขาดเหมือนเธอ ใครครับ So this is นั่นไงคู่ของเธอ this is like in the past then. This is probably when they met, right? อยู่คณะเดียวกันเนี่ยก็น่าจะพอรู้จักกันอยู่นะ Oh, let me know. ดังนั้นปะ Maybe they've already met, I don't know. It's hard to tell. I guess we'll find out here. เป็นไง นายมีไอเดียยัง เรียกนายเลยเหรอวะไม่ต้องสุภาพก็ได้มั้งสุภาพไป สุภาพอะไร นายแค่นะ โง่กูว่านะกูอยากทำข่าวภาคสนามอ่ะอยากลงไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษากำลังสนใจอะไรเงี้ย ดีนะ อย่างเช่นมีภาคหลักสูตรการศึกษา He's like, วิพากษ์เกี่ยวกับผีในตึกเรียนเนี่ยกูได้ข่าวมาด้วยเรือนใครในมอเนี่ยผีแม่งโคตรดุคนกำลังสนใจเลยไม่ได้ดิ แบบนั้นมันคนหวดผีเกินไป เอาแบบนี้ดีกว่า เราเรียกนักศึกษามาสัมภาษณ์ในสตูดิโอ I mean, true, that is true. คุยกันเรื่องระบบเชิงลึก People would then only think of you as a ghost channel or whatever. หลาย โคตรเนิร์ดเลยไม่เอาของมึงมันซีเรียสไป ก็เราเป็นนักข่าวมันก็ต้องซีเรียสมันต้องจริงจังของมึงอ่ะมันบันเทิงไป Interesting how they ended ก็ up ได้ in the first episode. Obviously, the first thing we see is they're doing ตัวหนังสือระบบการศึกษา drug เชิง thing, ลึก which is pretty serious when you think about it. So that's very เห็นผี interesting. ยัง ไม่เคย เห็นปะเราก็ต้องไปเจาะลึกเลยว่ามันมีจริงหรือเปล่า So I guess the idea changes. I don't know. ไปก่อนแล้วกันไป ไปไหน กินข้าวหิวแล้วกินไปคิดไปแล้วกันไป I'm still thinking because obviously, like now I know that his name is P, right, and เอา not หมูปิ้งแบบติดมัน5 ไม้ครับเคยกินหรือเปล่าร้านเนี้ยบอกเลยอร่อยสัส like แต่ Taiwan กูกินแบบ and ไม่ติด P. มันนะพวกติดมัน But กิ I'm นเข้า still ไปได้ยังไง thinking ไม่รู้ like เลี่ยนชิบหาย which one of them actually is older. มึง Like จะไปรู้เรื่องอะไร I think วะ they're the same age, เอาแบบ right? ไม่มีมันมันก็ Like มี I แต่ think แบบ they're in เนื้ the อแห้ง same ๆดีวะเอามันดีกว่าเยอะ thing, but แบบไม่ติดมันดิ อร่อยกว่าตั้งเยอะดีต่อสุขภาพด้วย เ
เอามันดีกว่า Oh my god, the fact that they're เอามันดีกว่า arguing about เอาไม่มัน everything ดี is กว่า crazy. เอามัน เอาไม่มัน เอามันดีกว่า ไม่มัน เอามันดีก Oh ว่า my god, it's going back. เอาของกู ของกู Yeah, ดีกว่าอ okay. ยู่แล้วอ่ะ Alright. ยังไง แล้วของมึงมันดี Mad ยังไง about วะมัน everything. ข้อมูลมันจริงจังเกินไป ของกูมันข้อมูลเชิงลึกอะ ซึ่งถ้ามันลึกขนาดเนี้ยคนดู Oh, เขาหลับ y'all. แล้ว He's gonna have to be the mediator, this guy, right? Young. อะไรของ It's พวก gonna มึ be งเนี่ย hilarious to watch. พวกผมจะมาเสนอไอเดียเกี่ยวกับรายการใหม่นี่แหละพี่ คือผมอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สังคมกำลังสนใจ โดยการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน ดีแล้วดีเทลเป็นไง ไม่มีอะไรเลยพี่ มันก็แค่ลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเหมือนทุกช่องเขาทำกัน แล้วผมถามหน่อยว่าอยากสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในสตูน่าสนใจไหมพี่ฟังแค่เนี้ย ไม่มีอะไรยังทำเลยพี่ ประเด็นผมมันชัดเจนกว่าเยอะเลย No one's letting him drink his drink. Just let him drink it. พวกมึงไปตกลงกันให้เรียบร้อยนะ แล้วค่อยมาบอกกู โอเคไหม Y'all, he really not gonna help. ของมันโคตรน่าเบื่อเลย ไม่ต้องพูด They should just blend the ideas or something. I don't know. กูให้เวลาพวกมึง1 อาทิตย์นะมึงไปเคลียร์กันให้เรียบร้อย ถ้าไม่ได้มึงแยกย้ายไปซะ I love how he really ain't helping at all. Because like, not a week. Not they have a week. I'm gonna. Is this the same intro? Oh yeah, it's the same. It's the same intro. So let's just skip the intro. Oh y'all, I มัน didn't ดีก even ว่ากูตรง skip ไหน it. ก่อน ไม่เชื่อบ้างเลย ข้อมูลเชิงนึกข้อมอะไรอะแก้วก็มีตั้งหลายใบจะมาแยก เอามาเลยนะ Y'all, they Chill really bang. just be fighting. เป็นคนยังไงวะเนี่ย แล้วกูบอกแล้วไงว่าแม่งไม่เวิร์กทำไมไม่ตกลงกันให้ดีก่อนวะ แล้วค่อยไปคุยกับพี่เขาอะ ก็ยืนเถียงอยู่ด้วยกัน ไอพี่มึงอย่าดื้อได้ปะ กูถามจริงเหรอ I've noticed that they don't say like P or Nong or anything, so maybe they are just the same age and they don't actually need to say any of that. I don't know. กูกลับมาทำงานของกูดิ ถามอะไรแปลก สำนักข่าวอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ มึงต้องการอะไรกันแน่ Yeah, why is he back? So I feel like a lot of คุยกับใครวะ people. ๆ Y'all, จะอ that's ยาก kind รู้ of เรื่องข funny. องกูไปทำไมแต่ว่าจะคุยกันเรื่องงาน ก็เนี่ยเรื่องงานเพราะมีมึงอยู่ในงานกูถึงวุ่นวายแบบเนี้ยถ้าไม่มีมึงนะป่านนี้รายการกูถ่ายเสร็จไป10 เทปแล้ว มึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงนะ แต่ถ้าไอเดียมึงไม่ดีอ่ะ กูไม่ปล่อยผ่านแน่ กูไม่ปล่อยผ่านเหมือนกันแล้วนะ อ่ะ This is why they need to like Gaffa song, probably Tan blend song, them Kim all. Ning. Completely change it. I don't know. Imagine if he don't drink this anymore, มี y'all. แต่มึงเท่านั้นแหละที่กินอะไรเรื่องเยอะขนาดเนี้ย He don't drink that anymore, does he? I don't know. และนี่อยู่กับ Good Day นะครับ ผมเต้ เอ้า นะครับ ให้เต้ช่วยเป็น โย่ กำลังใจให้คุณนะครับ ตอนนี้นะครับอากาศร้อนแต่อย่าให้พึ่งหัวเนี่ย Oh my god, of course ร้อนไปตาม he's had to wear ร้ that. อน That's so funny. I wonder if we're gonna see him or Pod. โอ้ร้อน You think he'll just take that one? Why did it always looks like they've barely got anything in it though? Or it always looks like they've got nothing in it, in fact. Yo, I thought that was Pod for a second. Who is that? Oh my god. I couldn't even tell, even after I knew it wasn't Pod. I was like, who the hell is that? To the moon and back. Oh, y'all. Oh my god, y'all. I'm not ready. I'm not ready to see those scenes, y'all. I really am not. We haven't even seen those girls yet, Jamie and There's only 10 episodes of this show, so
We really need to get through everyone. But isn't Young like the one that is like the brother or whatever? So I feel like this is gonna end. We already like Young. What the hell? We already like Young though, so I feel like this is gonna go really badly when we see those two girls. So I don't know. I'm gonna be stressed, I think. จะแยกกลุ่มกัน ใช่ครับการความเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ เดี๋ยวผมทำของผมแล้วก็มันทำของมันดีกว่าครับ ใช่ครับ แต่วิชาเนี้ยมันมีประเมินการทำงานเป็นทีมด้วยนะสิเอางี้ถ้าพวกเธอพูดคุยกันไม่ลงตัวนะใช้วิธีของอาจารย์ตัดสินดีไหม Settle it my way. That's probably what they're gonna have to do in the future too. What is it they do though? Oh, he saw something though. He saw something. Is she the reason they do the drug thing? Hopefully not. That's craziness. That's still a serious thing, so don't know about that. มีอะไร But he's gonna come up with something else. But hopefully that's good. คุณจะคุยเรื่องงาน This place is pretty cool, I can't lie. Oh god. ถ้าเราสองคนยังตกลงกันไม่ได้แบบเนี้ย Oh yeah, you so loud, girly. กูว่าลองใช้วิธีอาจารย์จุ้ย จันจุ้ยหรือว่ามึงจะใช้วิธี Oh, มึงกับกู are we gonna find out? แข่งกันทำเดโมรายการกัน Oh god. ก็แฟร์ดี ถ้างั้นถ้าพี่ยงเลือกของใคร ก็ทำของคนนั้น Yo, this is gonna be stressing me อีกอย่าง out. ถ้าใครแพ้ จะต้องยอมทำตามที่คนชนะสั่งทุกอย่าง Oh, well, I'm pretty sure he wins then, doesn't he? Because they go outside. เฮ้ย They'd be funny, y'all. Why was he running up on him, y'all? อะไร กลัวกูเหรอ ดูแลภาพลักษณ์ให้มันดีๆหน่อยสิครับคุณนักข่าว No, but they end up going outside, right? So whose idea was it to ดีล go out? It wasมึงกับกู what's his name? น่าสนุกดีมึงว่า P. Pay? No. P. It was his name anyway, y'all. Chris. It was his idea, right? So โอเค I'm pretty sure it's ทัน him. เวลาพอดี เกือบไม่ทันเพราะใครอ่ะ อย่าบ่นมากนะ ก็กลัวรถไปซ่อม แล้วยังไงมึงก็ผ่านทางเดียวกับกูอยู่ดีอ่ะ I could be wrong. I don't know. But his was like not to leave the house, right? Or not to leave the house, but it was like to be in a studio or whatever. โอ้แล้วเนี่ยจะถอยกี่ชาติเนี่ย Yours, it's an ad for a car. รถของพี่ยงเขาแล้วรถมึงไปไหน He sold it. He sold it. โกหกไม่เนียน Yeah, he sold ขาย it. กินไปแล้วดิ ใครกินอะไร บอกแล้วไงไม่คุยเรื่องส่วนตัว He definitely sold it. โอ้ยได้แล้ว Alright, maybe it wasn't an ad for a car, but then again, it did show the tires, which had the logo of the car on it, so I don't know. Or the type of car on it. Yo, this is gonna be stressful. I'm pretty sure no one's gonna want to talk to this guy though, if they knew about him being a reporter, right? There's no way that they would want to talk to him. So this is gonna be weird. แล้วว่าเพิ่มประเด็นเรื่องทุนนิยม I feel like he'd have to work in like the studio first and ถาม then ไม่เฉ branch ย out. ว่าอ่านหรือยัง ไม่ได้ขอความเห็น Y'all. ไปเว้ยเดี๋ยวดิ He definitely needs to change his character though, because he's still grumpy and mean. รับไปเถอะนะทำให้ในฐานะโปรดิวเซอร์ Yo, we are a mess here. มีมันแค่2 ไม้นะหาให้ได้แค่นั้นนะ เดี๋ยวนี้ไม่กินติดมาแล้วว่ะ
Oh, มันไม่เฮลตี้ y'all, they're funny. Not the music, y'all. The music making it sad, but it's like, why is this a sad moment? You know? ว่าไงจูWho's G? รีบๆกินเลย ข้างในพร้อมหมดแล้ว Oh. Yo, he don't care about anyone that he'll be waiting. I'm scared. Of course he'd be scared, y'all. I'd be scared too. จูเนียร์ครับเดี๋ยวผมรอเรียบร้อยครับบีบชาวบ้านเรียบร้อยบีบแล้วครับ Of course.นี่มึงแน่ใจนะว่ามึงบีบดีแล้วอะ Yeah, they do not like you. That's why it's briefed right. ครับเข้าไปได้เลยพี่ Oh, yo, this is not gonna be good. เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราลองมาถามความรู้สึกของแม่ค้ากันดีกว่าครับว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ขายของเป็นยังไงบ้างครับ จะมาสัมภาษณ์อะไรล่ะคนจะขายของยืนขวางหน้าร้านอยู่ได้ไปไปสิลูกค้าจะหนีหมดแล้วเอายังไม่ไปอีกไปแล้ว ที่ร้านของคุณพี่ขายอะไรล่ะครับ กระสือ แล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้นไหมครับ ก็แพง แล้วคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างครับ ก็แย่ Oh my god. เรา So, รู้สึกอยากได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างครับ ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น วันนี้ขายของเป็นยังไงบ้างครับ really bad. Yeah, this is really bad. This guy's cute, y'all. Look at with the glasses. ขายของเป็นยังไงบ้างครับ โอ้มันจะขายดียังไงตลาดเงียบขนาดนี้จะขายดีหรือไงฮะเอาเฮ้ยเด็กแหลกข่าวที่ใส่กาแฟใส่คนใช่ไหมฮะ Oh, yo. Yeah, he's running away. ไปไปไปไปเลยไปโอ้ยขายของไม่ได้อยู่ จะสนใจดราม่ากูทำไมวะ Yo, this is gonna go crazy for real. I can already feel it. Not this advert, y'all. So freaking annoying. Hi, Gail. How are you doing? She's sitting there looking at me. She kind of creepy. What's wrong? What's wrong, Gail? Anyway. โออิชิไอซ์เลมอนทีแมทสนุกหลุดกรอบความสดชื่น I've not seen golf in so long, y'all. นี่มึงบีมชาวบ้านยังไงวะ They don't like you. แล้วมึงได้บอกเขาไหมว่ากูกำลังมาช่วยเหลือเขาเรื่องตลาดซบเซาเนี่ย Yes. อ้าวต้องบอกด้วยเหรอพี่ Oh, yo. Maybe not then. Yo. ไม่บอกได้ยังไงวะ ฮะ Yo, not him bullying people again. แล้วกูที่ขายไปใช้ไม่ได้เลยมึงจะรับผิดชอบยังไง เฮ้ยพี่ใจเย็นนะเด็กมันไม่รู้ มึงไปเตรียมตัวเลยตอนบ่ายต้องถ่ายเยอะ ไปจูระหว่างนี้ไม่บีบชาวบ้านเพิ่มเลย เร็วไป ถ้าร้านไหนไม่ให้ความร่วมมือไม่ต้องไปถ่ายแม่งเลยจะตึงหาเลยนักหนา นี่กูมาช่วยเหลือนักแคร์นะเว้ย Yo, not him bullying people in reality as ไม่สน well. ใจชีวิตตัวเองหน่อยวะกูไม่แปลกใจเลยทำไมชีวิตแม่งถึงมีอยู่แค่เนี้ยอะไร Yo, they're right behind you. What a mess. Yeah, he's literally shouting in the middle of this place. You know what I mean? This is not good. Why would you be doing this in full view of people? Like, usually when you say stuff like this, it's like when you are home or something, you know? You wouldn't say this in front of the people that you're talking about. Unless you literally want to tell them to their face, you know? There's literally no way you would say it behind people's back, but then still in their space. What the hell is going on, y'all? ผมว่าเราค่อยๆคุยกันก่อนดีกว่านะครับ
อุตส่าห์คิดว่าจะเป็นคนดีกว่านี้นะ ที่ไหนได้อะสันดานเสียจริงด้วย มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ คือ ชีวิตพวกกูอยู่แค่นี้แล้วไง ไอ้นักข่าวชื่อกุ้ย เฮ้ย 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 Y'all are in her way. Why does he keep saving him, y'all? สมน้ำหน้ามันต้องโดนแบบนี้เหรอเว้ยใช่ไหมพวกเราWhy does he keep saving him though? I mean, actually, no. They both saved each other now, I guess. ใจเย็นนะครับ ใจเย็นนะครับทุกคน ขอโทษครับ ขอโทษทุกคนนะครับ ขอโทษครับ คือผมเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการครับ นักข่าวผม ถ้าพูดจาไม่ดีไปขอโทษด้วยนะครับ ผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับ ผมจะระวังให้มากกว่านี้ครับ คือมันเป็นลมพิษนะครับ Not พอ high. หงุดหงิดแล้วมันก็เลยพูดไม่คิด ผมขอโทษด้วยนะครับ ขอโทษจริงๆครับ ขอโทษครับ สร้างแต่อารมณ์ เฮ้ยครับ Yeah, he really needs to fix his everything. The way he speaks and everything. He needs to really fix everything that he's doing. What even was that he threw? Because that is crazy. It's all in his hair. Could have been milk or something. And it's like curdled. I don't know. It's hard to tell. Oh. Also, that would literally smell terrible. ใช้ได้ He's gonna do it to him. Yeah, of course he would. There ain't no way, y'all. This stuff was getting all over the car seats. I would never be doing this in the car. ไม่ใช่แค่ Y'all, were he looking at him? กูไม่ได้ขอให้มึงทำแบบนั้นนะเว้ย He still did กู it. ไม่ได้ว่าอะไรนี่ กูก็แค่ทำตามหน้าที่โปรดิวเซอร์เนี่ย Y'all, I'd be so confused because I'm pretty sure it is Tawan that broke them up. So I'd be so confused if Tawan was still doing this, you know, to me. I'd be like, do you want to get back together? Like, what is going on here? You know what I mean? Like, I'd be so confused. Because just the way he acts, he just seems like he still wants to be in this relationship, right? But if he's the one that we're all thinking that did break up this relationship, then this is messy, isn't it? I don't know. And I don't know how I feel about that. Because I do like Tawan, right? I think he's my favourite character to รีบอาบ start. น้ำแล้วก็รีบไป กูไม่อยากติดหนี้มึงนาน But it's still เดี๋ยวดิ interesting. มึงพากูมาคอนโดใครเนี่ย คอนโดกูไง Oh, this is why he sees him wrapped in the towel, right? In the ยังไม่มา preview. อีกแล้ว Interesting. I never thought that he would actually bring him home as well. It's kind of interesting. I still can't believe this is the same house from Boys in Love, right? I'm pretty sure it is. Everything's the same, apart from like obviously the main things that Boys in Love had for Luke. Well, we never saw upstairs or anything, so I guess we did see his room, เพิ่งย้าย like เข้า Luke's เหรอ room. โล่ So I ง wonder ใช่ if it's the same. ก็ไม่น่าเกี่ยวอะไรกับมึงป้าคุณโปรดิวเซอร์ ไปอาบน้ำแล้วไป Yeah, I feel like it's always been Nah, empty, wouldn't. right? Even when he had money, he like barely ever had anything in this place. Like we barely ever saw anything in there. It was just never really a homely vibe. Yo, why is he? Oh my god, y'all! Oh my god, y'all! Not him remembering, y'all. That's crazy. โทษทีว่ะ He has no กู clothes. ชิน does กับ he? การอาบน้ำแล้วยังไม่ใส่เสื้อผ้า ไม่ถือเนาะ Oh my god, no, he doesn't have clothes. He's just notถือไว้ wearing. ถืออะไร Oh, คิดอะไรมากวะ yo. ก็ดี กูคงคิดไปเองอ่ะ พอดีว่าเห็นหูมึงแดงแล้ว Oh. หูแดงอะไร กูดูหูแดงทำไม คนเขินแล้วหูแดงมันมึงนู่น Yo, the way he's just standing there. มึงจะรีลาอีกนานไหมเนี่ย ก็ไหนเสื้อกูล่ะ Oh my god, he's got no clothes. I was right.
เฮ้ย Oh my god, this not the shirt. เสื้อครบรอบ Not the shirt, ไม่เก็บไว้ y'all. อีกเหรอ แล้วกะว่าจะทิ้งวันนี้แหละเอาไปเถอะรกตู้กู Yo, that's kind of funny. Not that like I would be hiding that forever, you know what I mean? I would never give that to him to wear. That is crazy. That is crazy work. There's no way. That would be the last thing I would ever give him. Alright, bruh. For a split second then, when it was like folding around, like the way he was มึงมี standing, แพลนจะขายคอนโด it looked ปะ like it said to the moon รา and คาน่าจะ dick. ดีนะเว้ย Oh, y'all. I think my mind's going insane for real. What an absolute mind freak. Yo, he got no shoes or socks. He got no shit. Oh, y'all. What we เฮ้ย doing? มึงทำอะไรเนี่ย เอามาเลย เฮ้ยแป๊บนึงดิ ขอดูวิวก่อน ไม่ต้องดูออกมา อะไร Oh, is it gonna be Tay? Yeah. Okay. Y'all. It used to be him. อะไรอย่ามาโน กูซื้อห้องนี้เพราะกูชอบของกู ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึง กูยังไม่ทันพูดอะไรเลย Y'all, this is funny. เอามา You know, shut the thing. Tay. งั้นกูกลับก่อนละกัน เดี๋ยวจันทร์หน้าค่อยคุยกันเรื่องเดโมกู เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงว่างปะกูอยากให้มึงทำเดโมรายการมึงเลยอะ I think it will end อา up จารย์นะยัง working คิดอยู่เส on. มอว่าที่พวกเธอได้ดิบได้ I don't know. I have a feeling that they're gonna end up working on duties. What? Why did I say duties? That guy's one, right? The Taiwan. Bruh, it's getting so annoying in my brain because I've got to remember their real names and the names, and then my brain just short circuits for some reason. And I'm fully awake right now, so it's a bit worrying, isn't it? Interesting. สตูก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ I kind of forgot what his full like idea ทำ was. สองเดโม I know แต่งบ it's แค่10,000 เดียว to be จะเอาปัญ in ญา the ที่ไหนไป studio, เช่า right? เขา นอก It's จาก not ยื to ม go เนี่ย out. ดีแค่ไหนแล้วที่จันจุ้ยแกให้ยืม Oh, are we gonna see her in the future again then? That's pretty cool. ยังเหมือนเดิมเลย Oh yeah, so this is where they probably first started, right? So we're gonna see flashbacks. That's kind of cool. ระบบการสอนที่เน้นให้เด็กไทยท่องจำมากกว่านำไปใช้จริง อยู่คู่กับเมืองไทยมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัย วันนี้ Is he the เรา one จะมา that's พูดคุยกัน like ถึง behind ปั the ญหา camera this และ time? สัมภาษณ์ความเห็นของนักศึกษากันครับ Yo, he asleep. พี่ He's sleeping. ก่อนอื่นแนะนำตัวเลยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อนายภูเบศรของท้องฟ้าอยู่คณะศิลปศาสตร์ Yo, his face. He tired. และนี่คือเสียงของหนึ่งในเกษตรกรครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับ วันนี้ขอขอบคุณครับคุณกรพงศ์ครับและดร.ปรัชญาที่มาถกเถียงกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ Interesting. ครับ perfect. It's interesting because he obviously is good at his job. Like he is a good like reporter. Like with the stuff that he gets given, like he just works really well with it. So it's very interesting, right? Like I really like it. I really think that he is an actual good reporter. Like he's not just there อีกครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้ว because of like, you know, anything. Like he didn't have any connections. He literally just was good at being a reporter. That's how he got there. But he just obviously turned really bad because of situations, I guess. And then
I mean, I think he was Alright. already a confrontational nah, person, man, but I feel nah. like it got worse when he broke up with him, you know? That's probably what it is. And then obviously Tay is also kind of not exactly an easy character to work with, it seemed, you know, like he was very agitating. เพื่อนไทยใน So I ตำ could นาน see why he got to จำได้ that ปะ point. เอาละครับทุกคนครับ And he's still really ตามมา mad at everything it ตอนนี้ seems. เราอยู่ที่เรือนไทยของมหาวิทยาลั Oh ยแล้วครับ y'all. ที่นักศึกษา The amount of memories they would have everywhere, it's kind of crazy actually. ออกมารำและสร้างความหวาดกลัวให้กับ But they already made that deal not to talk about like วันนี้เรา personal จะมา things, ตามหาความ so จริงกัน ผมปฐพีศรีนันท์ this ค is รับ kind of stretching that boundary. บรรยากาศน่ากลัวมากเลยครับ Although I guess they both have already แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรผิดปกติ done ครับ things that เดี๋ยว are เราจะเข้าไปข้างใน personal ดู because he ครับ brought him to his place. เฮ้ยอะไร Y'all, I'm pretty sure that is just like a กระถางต้นไม้ plant. Yeah. Looks like a llama though. กลัวนี่หว่า Kind of funny. ไปอ๋อเฮ้ยเงา I don't know if she's gonna be in this picture, but she's literally right there, just คนแล้วครับ living her best life. เงาต้นไม้กันแหละ ไอสัตว์นั่นยาม Y'all, turn those lights off. What are we doing? เขาเห็นเปล่าวะ How did you even see him? Sorry, bruh. Oh. Is this when they got together, y'all? Because I don't think they got together at this... I don't think they were together at this point, right? Or is this when they just started feeling feelings? Because they're that close to each other? I do kind of love the back and forth, you know, between the timing. โอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะมึง Oh, y'all, what the hell is that? เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยใครรำอยู่วะมีคนรำอยู่ครับพ่อจริงๆนั่นไงนั่นไงนั่นไงดูดิมึงดูดิมึงดู Is this a ghost นี่เบอ thing? ร์อะไรเจ็ดปุ่มแต่งงานเนี่ย ไม่ใช่นะเว้ยโอ้ยเชี่ย ดูดิ ดูดินั่นน่ะใช่ไหมมึงใครรำ งั้นไปดู ให้เดี๋ยวก่อนดิกูไม่ Yo, ได้ it's แล้ว มึง scary. จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยไงเราไป เดี๋ยวพี่ไม่ได้ทำใจเลย ก็ทำใจไปดิ เอาจริงเหรอ เรามาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอวะ Yo, I'm scared. กูนับ1 ถึง 3 She's not gonna be there when they get out there. It'll be the security guard or 2 something. 3ไปวิ่ง สุดท้ายก็เป็น Yo, ท่า that's สามมาลา crazy. แก้บนกูบอกแล้วผีแม่งไม่มีจริงมึงอะไม่เชื่อกูนี่กลัวไปได้ เฮ้ย นี่อะไรวะ นี่ประตูเสีย It's the อีกแล้ว teacher เนี่ย again. อ้าว Yo, that's funny as hell. Oh, yo. ท่าทางพวกเธอเนี่ยยังสนิทกันดีเหมือนเดิมเลยนะ Oh, I love how two people have like said that about them. เรื่อง That haven't ที่ seen them in เกิดขึ้นเนี่ย ages, มันก็หนัก right? หน้าดูเลยนะ I wonder if we're gonna get แต่ that ยัง each ไง episode. อะ That's อาจาร gonna ย์ก็ be เชื่อ kind of ใจ funny. เธอนะพีอาจารย์อะคอยบอกรุ่นน้องที่คณะอยู่ตลอดว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้น โอ้โหเกินไม่ใช่คนแบบนั้น แต่เยอะกว่านั้นครับอาจารย์ Puh. หยอก นี่ อาจารย์ยังเก็บไฟล์อะที่เธอส่งอาจารย์ไว้อยู่เลย อยากได้ไหม โอ้โหอาจารย์ทิ้งมันไปบ้างก็ได้ ทิ้งได้ไงนี่ผลงานของลูกศิษย์ผู้โด่งดัง เขินเลยครับ Oh yeah, that's อา kind of จารย์ funny. น่ะนะยังคิดอยู่เสมอว่าที่พวกเธอได้ดิบได้ดีแบบเนี้ยก็เพราะพวกเธอช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ขาด Oh, that's so interesting. There are a lot of like people that are like that, right? Where you even in relationships, right? Where you need that other person. ยังไงอะก็รักกันไว้มากๆนะอย่าแยกกันไปไหน Oh, not the hands, y'all. So she doesn't know they're not anything anymore. That's so interesting though that she's supportive of it.
I actually really like that. But all these like older characters are like supportive of them. จานแกให้คลิปที่เราเคยทำส่งกลับมาด้วยอ่ะโคตรคิดถึงเลยวะมึงจะเอาป่ะถ้าจะเอา Oh, y'all, he's not okay. ไม่เอาอ่ะมึงเก็บไปเถอะ หรอ Oh my god, the stress. ถ้างั้นแยกกันกลับเลยก็ได้ไม่ต้องมาส่งเดี๋ยวกลับเลย เดี๋ยว Is he gonna like watch it? He's gonna go watch it or something. มึงยังจำที่เราตกลงกันได้ใช่ปะ They have another deal, or is it the same one we're talking ที่มึง about? บอกว่าคนแพ้ต้องยอมทำตามผู้ชนะทุกอย่างเหรอ Oh yeah, okay. มึงซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้ามึงแพ้ He's not gonna tell him to leave, right? Surely no. มึงช่วยลาออกจากกู๊ดนิวได้ปะ Oh yeah. That's gonna suck for real. เพราะถ้าเดโมกูผ่านนั่นหมายความว่ากูทำรายการเองได้โดยที่ไม่ต้องมีมึง Yes, it's gotta be Taiwan's that wins, surely. Because there's actually no way, right? There's actually no way that that's gonna... I don't know, I guess. ถ้ากูแพ้ I'll leave. กูจะไม่กลับมาให้มึงเห็นหน้าอีกโอเคปะ Oh, you can see the emotions. Oh my god, look at Cincto's face. Yo, I could feel that, y'all. I could literally feel that. I kind of got chills. God, it came my back. That's kind of creepy. I mean, not creepy. It's hurting my soul. Yo, my god. I don't think he wants that though, right? I don't think he wants him to actually leave. I don't think so. Also, did they not come in the car? I guess maybe they walked. I don't know. Yo, this is sad. This is sad. Like, I can feel why they're both sad in different kind of ways as well. You know, because I mean, it's the same way, but also different ways. Because obviously one of them knows why the other one was broken up with. Whereas the other one doesn't still. So I can also see why that would be a sore subject for them. I want to see where Taiwan's living though. Because he just came back, didn't he? So where is he even living? I guess maybe he already had a house from when he was a child. But then again, wouldn't his parents then be at the house? I don't know. Because he can't have just come back and then bought a house shortly. I don't know. Maybe he is back home then. That would make sense. Oh yeah, he's getting home to his lonely house. I do like how different it is from Boys in Love House though, because the Boys in Love House actually feels more fresh and like, you know, it feels more lively, it feels more like an actual home. Even though it barely actually has anything else in it, it has like family pictures and like more stuff on the counters and stuff. It just looks more homely, whereas this one looks very empty and just kind of dead looking, you know? I do like how they've styled them. Like, it makes sense. จริงๆเดโมของพวกมึงสองคนนี่ Oh, good. ดีคนละแบบว่ะ Oh, are they gonna mix แล้ว them แบบนี้ together? พี่จะเลือกไงครับ Like I said, that they would do. Because it's that he just said it's in different ways, right? So. รายการของมึงนี่ข้อมูลแน่นจริงๆอะแต่ว่า Oh. การนำเสนอไม่โคตรน่าเบื่อเลยว่ะ Oh.
นั่งลง Oh, that's เนี่ยมึงก็ crazy. เห็นนี่ไอรายการข่าวสมัยนี้เนี่ยมันแทบจะกึ่งกลายเป็นละครไปหมดแล้วใช่ไหมคนดูน่ะเขาอยากได้ความจริงที่มันบันเทิง And then it's going to be the opposite for him. He's got like no ส่วนในพี่ information, ครับ but his is a good like presentation. แต่การลงพื้นที่นี่น่าสนใจนะขอบคุณมากครับ แต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่ช่องอื่นเขาทำเลย Yep. นั่งลงแถมฟู้ดที่เก็บมานะก็ไม่ครบเสือกไปโดนชาวบ้านเขาไล่อีกนี่ถ้าทำแบบนี้นี่ชาวบ้านเขาจะให้สัมภาษณ์ Yeah, exactly. You won't be able to even do any of the filming if you had like no one to actually interview. แล้วแบบนี้พี่จะเลือกของใครอ่ะ Both of yours. โอ้เลือกอันนี้ดู Maybe it's not even. เฮ้ยเดี๋ยวพี่ It's neither of theirs. ผมเผลอส่งไฟล์นี้ไปให้พี่ด้วยเหรอ ใช่แต่ก็ขอบคุณนะที่ทำให้กูได้เห็นอะไรบางอย่าง It's like both of theirs, right? Because this is from both of them. ที่นักศึกษาเขาลือกันว่า Not the ghost. เป็นสถานที่ Are they really going to be doing ghost things? มีคนบอกกันว่าคนงานเสียชีวิตที่นี่ครับเขาว่ากันว่าในตอนกลางคืนจะเห็นเงาวิญญาณเดินไปเดิน But the มา ghost idea เพราะฉะนั้นวันนี้ครับ was ผมปฐพีสินันจะ peas, มาพิสูจ right? น์ความจริงให้เห็นว่าที่นี่มีวิญญาณ So would that mean he technically still won? Because it's still his idea. อะไรทำไมเอาอะไรไม่รู้ไปทางไหนไปนู่น I don't know if they're going to be that, you know, strict about it or not. ผมเห็นเงามันน่าจะวิ่งเข้าไปในห้องนี้ครับไม่แน่ It's going to be an actual person or something. เงาของคนงานก่อสร้างที่เสียชีวิตก็ได้ครับ Or a homeless person. เฮ้ยคุณเปิดชวน That's one of the this is one of the exact reasons why I would never be able to do a haunted house. Because first of all, you could literally just like freak out so much. You could be followed by the ghost home. Or there could just be homeless people and then you'd maybe die. เอาเลยดีวะไม่เอาอยู่จริงนะ Or get scared to death. And then fly away. I don't think I'd be good in confrontational mode either, because I think I would like freak out and then I would just literally like fly away in my brain. You know, I'd just stand still and I wouldn't even run away. I'd just get killed. If anybody actually wanted to kill me, you know. Otherwise they'd just steal all my stuff. เก่าเลยวะเก่าเลยเอาไงไปต่อแล้วพอแค่นี้กลับไป I love how he's not saying anything. Like I love how Tawan is just not saying anything. Yo, this is kind of funny, I can't lie. Like, it's definitely just gonna be a person or something, right? Yeah, so it's just a person. Oh, a load of people. What are we เงา doing? ที่เราเห็นตอนดึกทุกคืนเนี่ยไม่ใช่ผี It's just people. แต่เป็นนักศึกษาเข้าไปใช้คอมในการตัดต่องาน ใช่ครับต้อง That's kind of funny, ครับ y'all. ที่ทำให้ต้องตกใจ พอจะบอกได้ไหมครับว่า Yo, what is going on, y'all? พอดีพวกผมเนี่ยไม่มีคอมทำงานครับพอจะใช้เนี่ยคิวจองก็เต็มตลอด So they need both of them to make แปล this ว่า work, จำนวน right? คอม They need like ของมหาวิทยาลัย because ไม่เพียง even พอ now ต่อ like ความต้องการ Tawan is on the ของนัก camera, ศึกษา right? So it's not just P that's นี่เป็นอีก getting หนึ่ง like เสียงสะท้อนของปัญหาในมหาวิทยาลัยนะครับที่ they ต้องได้รับ both การแก้ like ไขครับ filmed and they both were on camera. So I'm pretty sure like that's probably what it's gonna be, right? That's probably what it's gonna be, right? They need both of them to work on it properly together like this. จากคลิปเนี่ย I don't know. ทำให้กูเห็นว่าพวกมึงสองคนเนี่ยมึงมีดีกันคนละแบบว่ะ Yeah, you can คิ definitely ดถู feel กที่ that. พวกเธอทำคลิปที่ 3 เห็นชัดเลยว่าพวกเธอเนี่ยมีข้อดี Yeah, คนละ they แบ even บ said that. Even she คน said หนึ่ง that. ก็เนื้อหาแน่น Yep. And then เก่ง one of ด้าน you's ข้อมูล good เชิง with ลึก the คนหนึ่งก็เก่งวิธีนำเสนอภาพส presentation. นาม Yeah. ที่เหลือก็แค่เอาไอเดียมารวมกัน เอาไอเดียของให้ตามไปนำเสนอปัญหาของเกษตรกรที่ลึกและเข้มข้น Oh, interesting. ส่วนวิธีการนำเสนอก็ใช้แบบ EP ครับ
ลงสนาม So it is what I said. It's a mixture of both. คุยกับชาวบ้าน เพียงเท่านี้พวกเธอก็จะได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบ พวกเธอคิดยังไง I knew it was going to be a mixture of both though, because that's what they always do. With shows like this, they always make it so that it's both of their ideas. ผมว่าคงไม่ทำให้กูผิดหวังนะ Which means they both don't win, right? Or they both do win, depending on how you look at it. So you either... So he has to stay, right? Because, like, there's no other way. Like, he has to stay for the ideas to work. Which means he's not leaving, obviously. This is so interesting, though. I wonder how he accidentally sent that. That's kind of funny. อะไร เลี้ยง Like in reality, how would you actually really just almost... I mean, how would you just actually accidentally send it? You know what I mean? ตาดูดีๆหน่อย Like in real ถ้าติ life, ดมันมา that ก would กว่า never นี้ก็ happen กินน้ำมันหมูเหอะ unless you like named them the same thing รู้ใจจริ or ง forgot what you named it. Yeah. Oh, he's a bit shy. รวมทีมกันปะ ฮะ He's a bit shy Ủa là- now. มาร่วมทีมกันไหม โอ้โถเอ้ยเพราะว่ามันมาแปลกจะซื้อตัวกูด้วยหมูปิ้งอะไร ได้ปะล่ะ ไม่อะ เอามาด้วย What even is that? Chocolate? It's either chocolate or coffee. I don't know. Y'all, imagine if you hated the stuff you either have to eat or drink on a ก็ดี show. นะ แต่กูกำลังจะหา It'd be hard to พาร์ทเนอร์ทำคลิปส่ง hide ป it. ระกวดพอดี ถ้ามึงอยากจะรวมทีมจริง I always think about that when they have like Ủa, đi adverts ra and nhiều stuff dạo rồi as đó. well. ได้ดิ เดี๋ยวกูจะคอยช่วยมึง น่ารักมากเลย Y'all. มันน่ารักสุดๆเลย เวอร์เวอร์เวอร์ Y'all. อ่ะแบบติดมันหมดอ่ะ กูก็เลยซื้อแบบไม่ติดมันมาแทน แต่กูได้ยินว่ามึงกินแบบไม่ติดมันแล้วนี่ I don't think I've talked about this yet, but it honestly is so weird seeing them back, you know, like on screen together. Like it really is. Like it really doesn't feel like any time has passed, but it also feels like so much time has passed, and it's so weird. Like it's so เฮ้ย cool, but it's also so แหม like ทำให้เล่นตัวนะ it makes you so happy, right? Just to see them again. Like people who didn't grow up with these two, right? People who like watched Sotus or haven't even watched Sotus yet. They would never know what these two have like meant to so many other people, right? Or meant to even just BLs in general. It's just so interesting. ไหนว่าจะคุยกันแค่ Like เรื่องงาน new BL fans would never know these two ก็เนี่ยเรื่องงาน as much as like ถ้า the กูจะต้อง people that ทำงาน watched กับมึงไป Sotus ยาว back ๆนะ then and saw them กูว่ากูต้องรู้อ่ะ like when it was just like off gun and the ก็กูอยาก three ให้รายการ pillars ที่ at กูท least from ำได้ขึ้น BL บีบอร์ดอีกมั้ง from GMMTV, you know. It's so crazy to think มึง about. เนี่ยนะอยากขึ้นบิลบอร์ด แล้วกูก็อยากให้เป็นมึงเท่านั้นด้วย ที่เป็นคนทำให้รายการเนี่ยขึ้นบีบนนั้น Oh, interesting. ก็ดิ I'm มึง pretty กับกูมีเป้า sure หมายเดียวกัน that by the end of it, will they both be on it? You know what I mean? Would they both end up being on the cover? แต่ก่อนอื่นนะ Y'all, the thumbnail. Is this gonna be the thumbnail? มึงไป I never talk about ลงมาก่อน thumbnails, นะ but this might really be the thumbnail. Just their faces. Look at ลอง it. ไหนวะ หน้าเหมือนแพ้ภูเขามึงว่าปะ Y'all. โอ้โหรีบ Ain't no way you ไม่ได้บูลลี่ can. กูพูดตามความจริง Ain't no way you can say ooh is not gorgeous. ยังไงกูจะเอาหน้ามันลงมาให้ได้ You know what I mean? Ain't no way. There actually ain't no way that you can call Tay ugly. Not a mountain goat. Is that what he said? That's kind of funny. Not the hands, y'all. Not the hands. You better not try and touch his hand because he's definitely going to throw that away. Ain't no way, y'all. Ain't no way.
Y'all stressing me out. He's not gonna do it, is he? There's no way. He's gonna put his hand back. Yeah. There ain't no way. But we also know they argued like a year before they actually broke up, right? I'm pretty sure that was in the flashbacks from last episode. So I'm very interested to see what they were arguing about back then. I wonder if it was because he wanted to leave or, you know, I don't know. I'm very interested in things like that though. I really want to know why they broke up and, you know, what actually happened to them. Anyway, gotta wait for a bit because the advert came on. Oh, she's chattering to herself. Hello. Chatter. Yeah, so cute. She's so cute. Look at you, you gooby. Look at you with your little gooby face. I don't even know if she's on camera right now, but I don't know how I'm gonna edit this. ขอบคุณนะเว้ยตามตะวัน โห ถ้าจะได้เต็มยศขนาดเนี้ยไม่เรียกชื่อพ่อเลยนะ สุรเดช ชาวลิต สมศัก Yo ดิ์ สมชาย ตาม ไม่ใช่ชื่อพ่อปวดตาม ไม่เอาอ่ะ กูเรียกมึงตะวันดีกว่า แล้วแต่เลยเรียกอะไรก็ได้ So his actual nickname was Tam, and his name is Tam Tawan, right? So he changed it to his nickname being Tawan for him. พอที So interesting. ไปล้างแป๊บนึง เฮ้ยเดี๋ยว Oh. นี่ It's literally white as well. You need to get that out straight away because that is Always say some the Doraemon. craziness. อ่านเช็ดให้ Yeah, there's no way. Because it would actually just stay there. You would have to get like soap and everything. Oh, so he's the first one that likes him, right? So Tawan is the first one to like him. Like you can definitely see that. Because he's the one that's flustered the most right now. Oh, the red ears and everything. I like how this time it actually is red ears as well, because like with Chris before, it definitely wasn't red ears. At least not the way they were showing it.ผมได้ยินมาว่า Ooh. ส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครยอมทำงานร่วมกับคุณปัตภีเนี่ยเพราะว่ามีใครบางคนไปล็อบบี้ไว้ งั้นเอางี้ไหมถ้ามันยอมเป็นลูกน้องผม1 อาทิตย์ผมจะยอมให้ทีมงานของผมไปช่วย Oh my god, y'all. เป็นไงรสชาติเหมือนเมื่อก่อนปะ So he really is a bad person like Tay, right? มาทำอะไรสนุก Tay really is like a mess. สับสนเหลือเกิน Oh my god, that's so cute. It changed. The ending changed because the first episode it was Chris, you know, by himself in his own place, and now it's them in front of the Tay billboard. That's honestly adorable. I can't lie. Y'all, honestly, this show is gonna be good. I can feel it. You know, I already like this show. It's so interesting though that we still haven't seen the girls. Like I really thought we would have seen the girls by now, you know, just to actually see them at least. Like I really thought they'd be introduced by now, but we haven't even introduced them. And there are only 10 episodes of this show, so surely we need to see them already. Like there's only 8 episodes left technically, so, and we still haven't seen them. Like I don't know. I feel like their parts are going to be so short if that's the case, unless like everything with this guy is like cleared up by them, but I doubt that would happen. I doubt that would be the case, right? That wouldn't make any sense. But also like with Tay, right, it really feels like, obviously we didn't see him in this episode technically, but like it really feels like he is also like just trying to benefit as well. Like obviously this guy like P is definitely not a nice person in like the first episode, and even in this episode like he was definitely very rude and mean a lot of the time. But we can see, as I say, I'm pretty sure the way that it happened was because of like what he's been through with this guy, right? I'm pretty sure like he obviously like in his brain like he probably feels like he did nothing wrong, and he I don't know, like I'm just very interested to know his logic and why he turned out this way, but I'm pretty sure it's probably mainly because of what Tawan did to him.
I'm still thinking that Tawan is the one that broke them up, because he's the one that left, right? So it makes sense that he would be the one that broke them up. But also, like, the fact that in the last episode he said, P said something about, we don't even need to, I shouldn't even have to remind you how badly you treated me, or something like that, right? And obviously he reacted to that, like Tawan reacted to that, but he like didn't say anything after that, you know. So it's almost like that is true, like he did treat him badly, and I wonder if maybe he did that thing where he like treated him badly so that he could leave, right? Maybe he tried to break up with him in a way that like maybe like he tried to do so many things to get away from him or something like that. Like maybe he did it in a way where he didn't actually break up with him, but he made him break up with him, essentially. Maybe like, I don't know, it's hard to tell, but like that would be also a way that it would have happened, right? Maybe because of the way they are. It honestly, it could be anywhere, you know. But I really do think that like people who have never watched Sotas but are watching this show, they should really watch Sotas as well, you know what I mean? Like you definitely need to go back and watch Sotas after you've seen this, or like at the same time as seeing this, I don't know. But like Sotas was such a show that like you had to like it's such a show that you probably had to be there for. Like I feel like it'd be so different watching it now, but honestly, yo, it's such a freaking good show. It's such a freaking good show. It really is. This is P. He loves his personal space, and this is Tawan. He also loves P's personal space. Why did they have to be so close for that conversation? Honestly, bro, that's so funny. Oh, y'all. Tam and P are acting like Young is using his mouth to listen to them. He only wants to take a sip of his coffee. For real, y'all. That's crazy. Oh, people, my OGs, this series feels like office romance and life after graduating from Sota's days. Honestly, it really does. They have no idea how they hit me with nostalgia. These two are symbols of hope that everything is going to be alright someday, if it's meant to be. Not a shipper, I mean, it is fate. The question Chris asked Cincto was directly asking him why he came back to GMMTV. Honestly, they really fight like an old married couple. Honestly, they do. They really do. And the fact that Tawan remembered like what kind of tea or coffee or whatever it was that he liked, right? That P liked. That's honestly so cute. But then again, he said like he doesn't have this type of thing anymore or whatever when he was doing the food or whatever, but then obviously still had it, so it's very interesting. I really do. Oh my god, not her dropping all my stuff. She's a mess, y'all. Wheat girl, please calm down. Anyway, the transition from P and Tam arguing in the past to present is funny. Yeah, oh my god, they're such a mess, y'all. I'm gonna live for this show. I really am. Like, this is gonna be such a good look into like it's so interesting because it really could be like especially the like the future like parts. I'm trying to explain this in a good way, but like this really could be like the future of what happened with them after Sotas, but then again you also wouldn't want to remember them as like broken up and then fighting, you know, like that, because maybe I need to watch Sotas S again, because the things I remember the most from Sotas S was Fia and the other guy, right? Like I freaking loved Fia and that other guy so much in that, like I really wanted them to be together. I don't even know if they ended up together, but I know that like yeah, it's been so many years since I watched it, so I literally don't remember what. Maybe I should have watched Sotas before this came out, but then again I had no time, so y'all. But I remember most things that happened for like these two in Sotas especially. My god, my girl is, I've got like a unicorn like plush thing, and she's like she's trying to like chew on the
actual unicorn like horn part. She's just like chewing on it. She's so weird. Anyway, the fact that people chasing P were throwing their own food at him, bro, that's so funny, honestly. Tawan is so understanding. He not only accepts whatever P says, but also protects him from everything. His actions speak louder than his words. He knows the time they wasted can't be compensated, but he can at least show his love to him. It's so interesting, y'all. It's so interesting, like the way. I still want to know how they're gonna, like, you know, rekindle what they had, but you can see that it's definitely not going to be anytime soon, really. It's clear P is passionate about his job and journalism in general, but it's also clear that he's got a short temper and pops off at the mouth, which has been his downfall. Yeah, he's his own worst enemy. At some point he's going to have to take accountability and publicly apologize. Maybe he has, but I don't recall seeing it. Yeah, he definitely hasn't yet. I'm very interested to see how he's going to soften over the next few episodes. I'm pretty sure, like, what it is like, right, Tawan probably really helped him in that way. He probably, like, kept him grounded more, but then when he, like, broke it off, you know, when they split up, when they, you know, when he left, I'm pretty sure, like, he, like, got so moody, got so, like, grumpy and, like, just, you know, lost his actual self. Even though he still loved being a reporter and doing all that stuff, right, he just got way more alone. Like, you can definitely tell, like, because even in the first episode, right, the only person he was ever with was, like, himself and then Young, and Young is obviously his boss, so he has to see him, you know, sometimes. So it's pretty obvious he has no friends. Like, he has literally no one, and I'm pretty sure he probably, like, did that to himself as well, because even in the past, right, we never see him with anyone apart from Tawan. Like, obviously they only show Tawan's scenes when we only see them together, essentially. We never see anyone else, but I'm pretty sure that just shows that neither of them probably had friends, you know. I don't know if anyone was actually scared of him or anything, but maybe even back then he had a short temper, but I'm pretty sure it got worse when Tawan left him, you know. I'm pretty sure that's what it is. But yeah, you can definitely tell. I already said before in, like, a part of this reaction, right, that I'm pretty sure you can already tell that he is good at, like, his job, right, P. They're both obviously good at their jobs, and, like, he's good at the reporting part, and then he's good at, like, their information, and I feel like they really do work together really well. I feel like they need each other to make it work. But you can also see, I just live for their acting. Like, you can really see the hurt in both their eyes when, after Chris, like, you know, after P says, you know, you should leave GMMTV. Can you leave? Not GMMTV. Can you leave? You know, the company Good Days. You know, if you lose. And you can see straight away. Obviously, his, like, face changes. Syncto is such a good actor for that. And then as soon as it cuts back to Chris, you know, once Tawan's left, you can also see it with his face. Like, he just immediately breaks after that, you know. They both are so hurt and you can feel it, but I feel like it makes more sense for P to be the most hurt, right, which it definitely feels like it is. Tam was the one who left him without a proper explanation, so when he came back, all the sweet memories came flooding in. P was just trying to protect his heart because he's scared that if he lets his guard down, the walls he built might crumble and Tam might end up hurting him all over again. Yeah, I feel like it's honestly, like, in this way, I feel like it's so different to their actual real lives, right? Because obviously I don't think Syncto actually tried to hurt Chris by leaving, like, you know what I mean? Like, I definitely don't feel like that anyway. But obviously in this, they're making it so that, like, it really hurt Chris. I mean, it really hurt P for Tam leaving.
which obviously makes sense. You can, you know, they're doing it as this BL, so it makes sense. New BL watchers can never understand how much emotion we are, how we are seeing them in. Gail, stop! She's eating my wire, y'all. Get down, Gail. Yeah, these two, honestly, as I say, like the pillars of GMMTV, like this, honestly, like the fact that Afghan are still together and they're one of the pillars is honestly crazy to me. Like, I'm honestly so happy that they're still a thing, you know, and I'm happy that now we have Kristen synced her back too. That's honestly such a good thing. Oh yeah, the pink milk. Somebody said we missed an opportunity to have pink milk in that scene, just saying. Honestly, that would have been so funny if they had the pink milk, because I still remember the pink milk. Like, every single time that was ever brought out in Sotas, I always wanted to drink that because it looked so nice. But I don't even like I don't know if it's like actually like just pink milk or if it's like, you know, a specific strawberry milk, but I always wanted to try it, you know, just the way that it was there. I just really wanted to. It just looks so good, y'all. I'm just trying to say, I wish I could have had it, you know. I feel like it would just been so good. Anyway, I don't know what it was ever called. Like, they always only called it pink milk, so I've never actually tried it, but it would have been so fun to try it, for real. Anyway, there's so many shows that have come out, y'all. It's kind of crazy. I'm hoping that when the shows that I'm watching now finish, obviously this one doesn't count because it's going to take a lot longer for this. Actually, would this finish around the same time as Boys in Love? I don't think so, right? I think Boys in Love would still finish earlier because it's episode 6, whereas this is episode 2. So yeah, I think Boys in Love would definitely finish earlier. This is kind of sad, honestly. There's so many shows that are still left to come out that I really want to watch. Hopefully I'll be able to watch them. I just really don't want any of these shows to come out on Wednesday. And obviously My Golden Blood will be finished. I mean, actually it is finished, right? So My Golden Blood, right? There's 3 episodes that are now out for me on YouTube now. So I've started watching that show myself, you know, without like reaction. And tell me why no one, I mean, I never saw anyone really talking about Mond and Neo, but honestly, it's probably because I also wasn't trying to spoil myself with My Golden Blood stuff. So I literally didn't even know that Mond and Neo could have been a couple in that show. Like, I don't think they actually are a couple, because I've never seen anyone talking about them being a couple, but like, they look really adorable, honestly. Like, obviously Mond, in the character that he's in, I'm pretty sure he's just trying to get to Tong, that's his name, right? Tong, through Tongla, right? So I'm pretty sure it's just not going to go well. And I think I already saw a scene of Neo possibly being killed by him, so I'm pretty sure, like, I don't know, I'm pretty sure that he's dead. I'm pretty sure Neo's dead. So honestly, it really feels like Neo might have been my favourite character in that show if I watched it properly, because it seems like he is a good guy and it seems like he's just a really good friend, you know? So I think I watched the whole of episode 1 and 2, and so far I really like his character. And then episode 3 I've watched like glimpses of because I just kind of wanted to skim through it. But yeah, I'm really liking that show as well. But yeah, I think I already spoiled myself by seeing, just because obviously, like, sometimes when you watch YouTube videos, like, you get like shorts and stuff recommended too, and then the shorts that I got recommended were about My Golden Blood, obviously, and one of them was literally him getting like stabbed, you know. I don't know if he can come back from that. I don't know if they can turn him into a vampire or what, but like, he literally got stabbed. He got like thrown back and stabbed into some kind of like pole. So pretty sure he's dead, because that's literally the same way that the guy
whose dad was it? Day's dad in Leap Day got killed, like he got stabbed with like the pole. So I'm pretty sure he's dead, because there's no way that he can come back unless they bring in the vampire-esque stuff and we have like, you know, he's alive because he's a vampire now. You know, that would be the only way they could do it, I think, because he's definitely dead otherwise. But I don't know if that would happen, because I don't know if he would be able to change him. But either way, yeah, so that's pretty sad. I guess, you know, tell me what you think about this show. Tell me what you think about Michael and Blood, I guess. I don't really mind, because I'm not going to react to that show, obviously. I won't be able to react to Michael and Blood at this point. But, you know, it's still good to see what people think. Goodbye. That was a lot of like nonsense. Can but be kidding.